Assalamu alaikum masu kallon mu, barkamu da warhaka. A yau insha Allah za mu yi bayani akan yadda ake derivation na equation of motion. Equation of motion na farko, na biyu da na uku, wato first, second and third equation of motion. So kafin mu ci gaba, idan yau ka fara kallon mu a wannan YouTube channel din, ka danna alamar subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa domin duk lokacin da muka saki sabon bidiyo a yi notifying ɗinka. So equation of motion na farko ana fara derivation ɗinsa ne daga formula na acceleration wanda yake a equals to b minus u over time. B final velocity and u initial velocity. To abin da za ka yi shine za ka yi cross multiplication. Za ka yi haka, kai cross multiply. Idan kai cross multiply haka zai zama mai b minus u equals to haka kuma a times t. Zai ba ka 8. So abu na gaba da za ka yi shine sai ka ce a b ga shi nan ka sauke b. To wannan u din za ka ɗauke shi ya tsallako equality sign, yana minus u sai koma normal u, sai zama b equals to u. To kuma kana da 80 plus 80. Wannan shine equation of motion na farko, shine first equation of motion. To second equation of motion shi kuma ana samo shi ne daga formula na distance. Idan za ka nemo second equation of motion shi kuma abin da za ka yi shine ana nemo shi ne daga formula na distance, wanda yake distance equals to average velocity times time. So abu na gaba, wannan shine formula na distance, average velocity times time. Sai kuma wato kamar yadda muka sani acceleration shine b minus u divided by time. To za ka mai da time substitutable formula ana, sai ka dawo kai substitute, sai ka dawo ka saka shi a cikin formula na distance kamar yadda za mu yi yanzu. Mu mai da wannan t din substitutable formula. To za mu cross multiply haka, sai zama cewa a times t, at equals to then b minus u. Sai kuma ka yi divide both sides, kana da 80 equals to b minus u. Sai ka yi divide both sides by a cancel a, sai t ya zama na equals to b minus u over a. Yanzu ka nemo time, sai ka ɗauko abin da ka samu na time ka saka shi a cikin wannan formula na distance, wato s equals to average velocity times time. Sai ka ɗau value of time ɗin nan ka cire wannan t ɗin ka saka shi kamar yadda za mu gani, s equals to b plus u divided by 2 times time. To yanzu value of time ɗin shine b minus u over 8. Sai ka ce s equals to b times b square, b times minus ub, u times b plus ub, u times minus u square, all divided by 2 times 8. Abu na gaba da za ka yi shine sai ka ce s equals to b square, wannan kenan. Wannan kuma minus ub ne ga plus ub, za su kashe juna, sai kuma minus u square divided by 2a. So sai kai cross multiply. Idan kai cross multiplication, equation ɗinka zai koma b square minus u square equals to s times 2a, sai zama na 2as. To abinda za ka yi shine sai ka ce b square, wannan minus u square ɗin ka ɗauke shi ya tsallako equality sign ɗin. Idan ya tsallako na equality sign ɗin zai koma u square kawai, negative sign ɗin zai tafi, sai
kuma plus 2as. Wannan shine equation of motion. Idan za ka nemo equation of motion na uku, shi ma kuma ana amfani da formula na distance ne. Distance equals to average velocity times time. Da kuma equation of motion na farko wanda yake b equals to u plus 8. To abinda za ka yi, ka rubuta formula na distance s equals to wannan b din za ka cire shi sai ka samu value na b yana na equation 1. Wato a madadin ka rubuta b din nan sai ka rubuta u plus 8, sai zama na cewa u plus 80 shine value of b, then plus u din nan divided by 2, then ga t a waje t. So step na gaba da haka shine s equals to ga u a nan ya zama kana da 2u, ya zama da cewa 2u then plus 80 divided by 2, then in ka rufe bracket kuma ga t. To abinda za ka yi yanzu anan shine sai ka ce s equals to ka raba wannan division line ɗin, ya zama da cewa 2u divided by 2 din nan, then plus 80 divided by 2 din nan, kuma suna cikin bracket sai ka sa a bracket ɗinsu a t a waje. To abinda za ka yi na gaba shine sai ka ce s equals to ga 2 a nan ga 2 a nan, 2 cancel 2, sai zama cewa kana da u, then plus 80 divided by 2, 80 divided by 2, in ka rufe bracket ɗinka akwai t ɗin nan a waje ga t na, sai zama na cewa s equals to yanzu ka buɗe bracket sai ka ce t times u, sai zama na ut, then t times 80 squared divided by 2, sai zama cewa plus 80. Abinda za ka yi yanzu shine sai ka buɗe bracket ɗin sai ka ce s equals to t times u, sai zama cewa ut, sai kuma t times 80 divided by 2, sai zama cewa plus 80 square divided by 2. Za ka kuma iya rubuta shi a haka, s equals to ut, then a madadin ka sa divided by 2 sai ka ɗauko shi da plus half a t square. Wannan daidai yake kamar ka ce 1 times 80 square ne, sai zama 80 square divided by 2. So wannan shine equation of motion na uku. To da wannan muka kawo ƙarshen yadda ake derivation of equation of motion guda uku. Idan kana da tambaya da mutum neman ƙarin haske, za ka iya rubuta a comment section box.